Добре. А в цілому. Надо мені взагалі щось тут міняти. Ладно, рукоятку надо міняти 100%. Тут я би, наверное, солить поставив. О, так заебись. Удачно зашли. Верная розв'язка, тепер піде маяк. Йобаний. Фільм забув здати. Куда ключ скину? Вот он. Мені там що надо? Оце. Оце. Маяк. От один рейд з калашом. Дріп. Лютий. В принципі, я плотно похавав. В цілому що. Зараз на тарковський стрілок надо глянути. Мені надо, щоб на краті додивилось. Додивилось. Вот. Клэш роялі запущу.
Дуже секунду рейтами, яку знаходить, як тільки я регаю. Clash Royale. Запнутий. Запнутий це хуйовий знак. Валька. Holy shit. Це value на Fireball. Думав, що то посипалось. Давай cheap damage. Я не розумію, чи то в мене на стрімі, блядь, чи тут. Сука, я с... Дібучий Clash Royale, то есть Clash Royale, нахуй. Що за таймінги, йобані? І ті прям ідеально до мене прийшов. Ну, це GG's. Де я йому настріляв? Ну, грудак в руку. 80 урона поглощено броньою. Та що за шостий армор, блядь, чи що? Ладно, я сам винуватий. Целиком и полностью. Доброго времени бытия. Які у мене є болтовочки в схроні М700. І все. Бать. Чуть не подивився.
to see if some of BT5's hardest maps in the extreme category can be done in the hardest game mode in BTD6. This is one copy of Plutonium Lab in the map browser, but that's not all to the story. This specific map by Amphi is part of the giant map list, which, if you saw my video on the Tricky Tracks track, aka the map competition winner, then that was also part of this giant list that I didn't bring up then, but tough maps like those are actually part of a really big custom map community that tracks the difficulty of maps and how good people are at beating them. I'll leave a link to the site, but you can see that there are multiple difficulties of expert maps, going from casual all the way to the extreme, hardest of all. The Tricky Tracks map was listed in the medium category, and because I'm not a Chimps pro or anything, I decided to look for another map in that category, and that's where I found Plutonium Lab. What's cool is that this community also has a leaderboard for if you complete tough maps, you can actually get points on them. So for medium experts, beating it gets you 2 points, and not using the optimal hero which is listed will get you 1, along with other rules. And in that Tricky Tracks run I did a while ago, I actually got 3 points for it, which places us at a whopping 106th place. Very cool. Back to Plutonium Lab, you'll see that the only optimal hero listed is Geraldo, so don't use Geraldo and you get an extra point. You can also see here that there is a list of all of the other people who have completed this map and how they were able to finish it. Now, I literally couldn't help myself because it's just one click of a button, but to look at what other people did for their completion. Now, I'm obviously not going to copy one for one, but you can see like the #1 solution did like Oben, Total Transformation, and then Psy, and then this, for example, can go on and on. But that's the goal for today. Beat this classic BT5 extreme map and earn some internet points in the process. Back to the website, I have to mention this really awesome resource that they added, Round 6 Start, because early games are super annoying. They actually tell you how to beat the first round and where to place your dart monkey, so we'll copy these 3 spots here. And let's see if it works. Beats the greens. Here come the blues. And with that, that just saved me 5 billion hours of my life. So, again, very helpful resource. Let's see if it beats round 7, though. Otherwise, I have to upgrade a dart monkey, but it seems like it does work, so... Great. Oh, no. Okay, I gotta add a 4th in the middle of the round. No biggie. I mean, I guess if you do think about it, it is pretty obvious where the 3 dart monkey spots should be. I also restarted this run like 1 billion times because I thought my dart monkey over here was in the wrong spot, but upon restarting, I could never get it again. I always died to the green in the top left, so this is really bad. Now I have to spend money in the quick shots when I could have gotten 4 base dart monkeys, but we'll see how this ends up playing out. Oh great, now that doesn't work. This is what I'm talking about here. See, remember how I could beat this green before? Now I can't, after 30 retries. This is why early game on extreme maps is just like the absolute worst of the worst. Day 1000 of trying to get this to work? Nope. Maybe range is better then. I haven't tried that yet. Buy range here. See? Touches now. But does that change anything? Oh, it does. We got a perfect snipe. And now we can do dart monkey number 4, but how far can I survive in round 8? I really don't want to waste 5 or 15 minutes of this video on the early game, so hopefully it doesn't take too long. But I do like a green on that side, so I need dart monkey here or here. We'll do one up here, and that seems to hold the fort down very well. Okay. And now another one on this side. I think I'll just do probably 6 dart monkeys, and that sounds good to me. Please hold the greens. Awesome. Now, wasting more spots in dart monkeys does make it harder to fit other things. Єбать. Хто мене вбив? Вообще другий спаун? Єбать я поіграв. Stuff in the middle, so I'll try to see number 6. And instead go for I don't know what. But we're 1 green off. Maybe a sniper.
Okay, nothing I tried ever worked, so Dart Monkey 6, but this time a little bit further out. Maybe I should have put the other Dart Monkeys in that spot, in this spot. Та but ти що that's вічно okay. голова глаза, це все When they're піздєш, noticing блядь. for open now, the reason for open is, remember, in custom maps, they don't set difficulties, like, in terms of hero leveling. Heroes earn more XP if the map is harder, but every map, I believe, is categorized as intermediate, even if it's not like this map. Open can be for now. Let me see where the first bloom comes from. Okay, top right, which means I should probably lean open a little bit more to the right, just because the mob and all that comes out over here. I don't know, just more coverage, and it's kind of the weakest side. But as I was saying, that means slow leveling heroes, like say Churchill, are much, much worse, because they can't get any leveling if it's not categorized properly. And I think that's why Geraldo's OP, even though it got nerfed a lot of times, it's really good for custom maps, because on medium leveling, that means his shot refresh, it happens like at a perfect time, like I think around 98 or something, which is funny because faster leveling will make him worse because he'll get the max refresh at like round 90, which is not the round that's really difficult. Anyway, the reason for going open is I simply just want to try some open shenanigans. It's been a while since I played Druid open strategy, Avatar Wrath. If I can at least afford there, get there, would be great. Єбать. I just gotta figure out round 15. Which Ну, I'm тупо surprised вафля that even якась. adding a whole druid doesn't do it. How about on this side then, IDK? Because it was this side that late keep opens. Seeking attack on that side. Okay, there we go. That's how you get out of it. Alright, not gonna lie, open survives pretty long. Up to round 21, and where I have 1.6k to work with. Heart of Thunder puts me all the way down to $300, but the lightning does chain across 3 lanes, so that's my reasoning for that. It would need to survive round 22 though. Ooh, look kind of sketchy, not gonna lie. I also did not mean to use my Bramble on that round. That means I don't have it for the hard part. So I'm gonna go back in time for round 22, 23. I can beat it without, right? And then land Bramble, no. No. Can I? Oh my god, I don't think you can... It's RNG, but the RNG is static every time. Funny that I did 1 damage there, and also, by the way, yes, you can Time Machine, like, and still have it count towards the list, which I find pretty awesome. But wow, okay, I gotta go back to round 23 then, and then have Oben do that. When he's targeting a balloon, then the Bramble is not random. And so now, we don't have to buy camo. Well, that sucked ass. I also just realized that I still need camo for round 33, because Oben will not get level 8 in time. Level 8, he gives Druids camo, which is awesome, but I still have to get camo before then one way or the other. For now, see how much we can save up. And whether I can greed hard enough for, dare I say it, a discount village. Yes, this is really good. Owen's early game and his seeking is why I picked him as well. I think I'm gonna freely use Brambles here, because I need camo anyway. It's not gonna land 3 lanes, so I'm just gonna use this to pop purples earlier, and eat so good. 4,800 saved up this round. Okay, listen, this is very expensive and all my money, but discount and IFR. The reason for IFR is that I can turn this into either downdraft or mob shove. And, well, Helipilot's really good, right? It'll be able to basically shoot down straight lanes, even though a 000 power is not very good. And just continue to see how much we can get away with. I got another druid here, this time lean towards the side. Just so for the Moab very soon. Ramble now as well. Ooh, nice clutch snipe. Yes, I can target this Helipilot. I'm gonna spend more money this round. I don't know if I want to do a second lightning. I think I want more single target, but maybe it's not a bad idea to go for one more. Like, obviously my main druid after Wrath is going to be want to be middle path, but just for the early game, it's not a bad idea. Never thought I'd see the day where I'd consider Heart of Thunder druids a good choice. Thought I always viewed them as like a noob trap, but it's honestly not that bad. I don't remember if I got any buffs, but I don't know, maybe I just slept on it. And now we're right back up to 5k to work with for round 40. So, let's just start by getting some buffs. How about Elk buff? I don't know if this is going to be strong enough with a Druid of Wrath, but let's see. Don't forget, Oben's Brambles does 100 damage, so it pops her quickly.
But I figure I have issues with the inside, so maybe a blowback druid? Let's see, just one blowback. Perfect, perfect. Blowback again, please. And great. We got this lane covered. It's just now the top left that is a bit leaky. But I think maybe now it's time we can start shoring that up by building a populist army. And hopefully our mid-game is easy because of that. Alright, there's a lot of druids now. 6 over here. I am thinking right now just the middle one's gonna be the one into Avatar Wrath. I'm unfortunately out of discounting space anywhere higher than this, but I guess I could do an extra village if I wanted to, although in that case I would have already went double discounts. We'll see. We'll see what I decide on eventually. But for harder rounds like these, I think it's finally time to start upgrading a wee bit further. So Druid of Wrath on pretty much everything, yeah. Commit to the bottom path, there's 6. Just in time for the Cerams here. And we should be able to handle them just fine, nice. And now let's see how much further we can last without having to add too much more. I have a feeling mobs are going to be an issue for sides that don't have a Druid of the Storm. So I might need just one more either here or up here. But again, no village on them. If we can at least get an open buff on them, that would be nice though. Okay, I did already get a Druid of the Storm up here. But I did now just get Wall of Trees, which I probably should have used instead. But let's see. It's still not overly reliable because the Pierce, oh my god, that barely works. But it gets Pierce capped if the Druids pop the Cerams into 500 different things, so wee bit unreliable. But come on, just 5 seconds so I can... Пати. Я слышу, как ты коптишь просто. Вот так. Ну, блядь, смерть просто. Типа я нікого не бачив, це нічого не означає.
Блять. Грузинкс біля сірого конта.
Нахуй, наконец-то. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Тихо, тихо, тихо. Блять.
Давай, давай. Блять. Блять, що происходить? Що за рейди нахуй півні якісь? Я, блять, якийсь потеряний, сука. Це по мені ЧВК з таким звуком стріляв. З неглушеної ДВЛ-ки 400 часів. Блять. Я думаю, це дикий. Bless me, Father, for I have sinned. I've been with a loose girl. The priest asked, "Is that you, little Joey Pajano?" "Yes, Father, it is." "And who was the girl you were with?" "I can't tell you, Father. I don't want to ruin her reputation." "Well, Joey, I'm sure to find out sooner or later, so you may as well tell me now." "Was it Tina Minetti?" "I can't say." "Teresa Mazzarelli?" "I promise not to tell." "Nina Capelli?" "My lips are sealed." "Kathy Piano?" "I'm really sorry, Father. I can't." "Rosa D'Angelo?" "I'm not saying." The priest sighed. "Well, Joey, I admire your honesty and loyalty, but you'll have to take a little break from altar boy duties 4 months. Joey returned to his pew. His friend Franco leaned over and whispered, "What'd you get?" Joey grinned. 4 months off and 5 great leads. Bless me, Father, for I have sinned. I've been with a loose girl. The priest... Class, if you can solve this equation... Whoa! Sir, wait just a freaking minute. What now? Since when are letters allowed in math? That's it. I'm out. Oh! It's 1 letter! It's a slippery slope, sir. First one, then many. No kidding. Well, guys, what about Brad? Don't worry about him. He's in a better place. Sir, wait just a freaking minute. What now? Since when are letters allowed in math? That's it. I'm out. Oh! It's 1 letter! It's a slippery slope, sir. First one, then many. No kidding. Well, guys, what about Brad? Don't worry about him. He's in a better place doing far more important work. Fight back! Fight back! Class, if you can solve this... Блять. Во. Давайте что-нибудь послушаем. Например, вот это. Что?
Ну ты что я? Ну кто ты? Ага, я, ты, а я, ты, я. Пожалуй, соглашусь. Кто? Ты, я, да, ты, что? Ну ты что я? Ну кто ты? Ага, я, ты, а я, ты, я. Хотя похуй, пока. 25. 25! Нахуя? Дебилы, блядь. 25. 25! Нахуя? Дебилы, блядь. 25. 25! 25! 25! 20, 20, 20, 25! Дебилы, блядь. Так вот. Люди ебанутые. Как я? Ты, я, да, ты, что? Ну ты что я? Ну кто ты? Ага, я, ты, а я, ты, я. Пожалуй, соглашусь. Кто? Ты, я, да. Можна було просто так зробити. Что я? Ну кто ты? Ага, Ладно. ты, а я, ты, я. Что это за хуйня? Начнем аки в тот раз. Похуй. Ебануться. Класс. Кто жил в то время, понимает. Денег много не бывает. Не знаю, как вы, а лично я подстриг ногти. Нахуя? За проезд передаем. Куплю альбом. 25. 25. Нахуя? Дебилы, блядь. 25. 25. Нахуя? Дебилы, блядь. 25. 25. 25. 25. Oh, shut the fuck up. Ну, вот жилети Діко. Все. Ну, покаратель, да, просто используя дробовики. Пише ж він є десь. Блять. Ладно, похуй. Ніхуя в мене заряджений жовк був. Хоча давай, похуй, їбати. Що мені то стало? Ну ладно, так як ставки різко піднялися, то все-таки візьму 80. Вот 16 штучок. Все.
machine, turn back now. The layers of this palace are not for your kind. Turn back, or you will be crossing the will of God. Your choice is made. As the righteous hand of the Father, I shall rend you apart. And you will become inanimate once more. This is not over! Twice beaten by an object. Twice! I've only known the taste of victory. This taste is this my blood? Всем привет, дорогие друзья! С вами Антагонист, и сегодня я решил рассказать о неком, наверняка многими невиданном триллере нулевых, представляющем из себя смесь из таких фильмов, как «Американский психопат» и «Худеющий», ради главной роли в котором Кристиану Бейлу пришлось на некоторое время отказаться от котлеток с пюрешкой и сбросить свыше 30 килограмм. Ну а стоила ли овчинка выделки, мы с вами попытаемся разобраться по ходу обзора. Машинист. Начинается же картина с того, как главный герой, зовут которого Тревор, заворачивает в ковер труп в белых носочках, после чего отвозит тело к берегу реки, дабы там от него избавиться. Кто ты? Данная сцена, если что, выступает в качестве затравки, и заинтриговав зрителей, фильм переносится на несколько недель назад и поближе знакомит с Тревором, работающим там, куда блогеров вроде меня обычно принято посылать трудиться в комментариях под видео. И хоть Тревор и работает в огромном дружном коллективе, от остальных работяг он старается дистанцироваться, всякий раз отказываясь от их предложений вдарить вместе по пиву или скатать в дотку после тяжелой смены, ссылаясь на какие-то свои важные и неотложные дела. Может, у него свидание с минетчицей? Да нет, твоя мама сказала, что не может. Ты что сказал про мою маму? Про мать, конечно, было лишнее, ну а сегодняшним неотложным делом Тревор... Так, что за спаун? Хуйня. Все попиздить, да?
Де, сука, я чувака бачу. Так, поставлю хоча б. Щось видно було. Добернись. А, ну він прям сразу знає, куди дивитися, от де конкретна точка, де я блядь, що за... Оказывается, визит проститутки по имени Стиви, чьим постоянным клиентом он является на протяжении последнего года. Ты в порядке? Разве не похоже? Будешь худеть дальше, исчезнешь вовсе. А, с флиром, блядь. Нет. Стремительная потеря веса Тревора, кстати, вовсе не результат какого-нибудь цыганского проклятия и имеет совершенно другую природу. Поспи, если хочешь. Счетчик не включаю. В том-то вся и проблема. Я не могу спать. Ничего не помогает. Я уже год не сплю. Стоит ли говорить, что столь длительное бодрствование является пиздец каким художественным преувеличением сценариста фильма, поскольку на данный момент рекордным временем, в течение которого человеку удавалось обходиться без сна, составляет всего 11 дней, хотя даже несколько суток без погружения в сон повлекут за собой галлюцинации и провалы в памяти, а также проблемы с координацией движений и речью, так что на фоне такой продолжительной бессонницы Тревор не смог бы не то что предаваться плоским утехам с проститутками, а в принципе двигаться и разговаривать. Я не знаю, Алло. блядь. Нет, я не могу сейчас говорить. Мой бывший муж. Надо же, чертов псих. Поскольку спать по ночам у Тревора все равно не выходит, у парня имеется некий ритуал, заключающийся в том, что каждую ночь он отправляется в аэропорт, дабы выпить его закусочной несколько чашек кофе, а заодно поболтать с работающей там официанткой по имени Мария. Ты в порядке? Разве не похоже? Будешь худеть дальше, исчезнешь вовсе. Снижение массы тела Тревора действительно протекает с пугающей динамикой, и каждый раз, вставая на весы, парень фиксирует свой текущий вес при помощи стикеров, и на данный момент он составляет 121 фунт, ну или где-то в районе 55 килограмм. И, кстати, если вы хотите научиться быстро переводить одни единицы измерения в другие и грамотно считать, то в этом вам поможет канал «Вовсю» и математики, равным 60 ссылки в какие-то запрещенные вещества, а закончив смену и попытавшись в очередной раз уснуть, на этот раз прямо на парковке завода, Тревор знакомится с новым коллегой по цеху, зовут которого Айван. Да, имя Иван здесь почему-то произносят именно так. Я недавно работаю. На сварке. Сегодня Рейнольдса подменяю. А он где? Его ФБРовцы забрали. Старые дела. На следующий день один из машинистов цеха просит у Тревора помощи в наладке станка, но вместо того, чтобы следить за ходом процесса, наш герой принимается залипать в работающего на сварке Айвана. Что ты делаешь? Рукав затянула. Кнопка отключения станка не срабатывает, как, впрочем, и ножной тормоз. И несмотря на все усилия подоспевших на выручку ребят, Миллер, а именно так зовут беднягу, все-таки лишается своей левой руки. Вырубите машину. Случившееся, впрочем, никоим образом не сказывается на аппетите Тревора, и, вернувшись домой, он с удовольствием лопает курочку, попутно разбирая свою почту, среди которой парень обнаруживает уведомление о том, что в случае неоплаты электроэнергии в ближайшее время ему отрубят свет. Оплатить электричество. На следующий день, по факту получения Миллером травмы, происходит служебное разбирательство, в ходе которого Тревор признается, что это он случайно врубил станок, отвлекшись на игру в гляделки с Айваном. Что вы сказали? Новый сварщик. Я не знаю его фамилии. Какой еще сварщик? Айван, который на подмене. Рейнольдса забрали по ордеру, а этот парень на замене. Что ты имеешь, резник? Рейнольдс на своем рабочем месте надрывает задницу. У нас на заводе нет никаких Айванов.
Ночью Тревор вновь заезжает вдарить кофейка в аэропорт, где наконец решается пригласить на свидание Марию, и девушка предлагает ему встретиться на День матери и погулять в парке вместе с ней и ее сыном. И, кстати, привыкайте к тому, что большинство дальнейших диалогов между Тревором и Марией я даже не буду включать в обзор, поскольку все они представляют собой примерно следующее. После несчастного случая с Миллером, Тревор становится на заводе изгоем, что, учитывая его нелюдимость, вполне устраивает нашего героя. И закончив очередную смену, парень неожиданно замечает покидающего на своем автомобиле парковку Айвана, за которым Тревор тотчас же устремляется в погоню, и спустя какое-то время ему удается настигнуть Айвана на светофоре. Нам надо поговорить. Езжай за мной. Вот это поворот! Оказавшись в баре... Вот это поворот! Оказавшись в баре, Айван принимается демонстрировать Тревору свою левую руку, которая, по его словам, также пострадала в результате несчастного случая на заводе. Однако Тревора тревожат более насущные вопросы. Ребята из цеха говорят, что ты не существуешь. Такер говорит, что таких в штате нет. И ты поверил? С чего им врать? Да они просто смеются над тобой. Воспользовавшись тем, что Айван отлучается в туалет, Тревор запускает свои шаловливые ручонки в его бумажник, где обнаруживает фотографию, изображающую рыбачащих Айвана и сварщика, которого он замещает, а вернувшись домой, натыкается на еще одну интересную находку. Первый раз? Для тех, кто не в курсе, существует такая игра на бумаге под названием «Виселица», по правилам которой один игрок загадывает слово, а второй пытается его отгадать. Причем за каждую неудачную попытку к туловищу нарисованного человечка добавляется еще одна часть тела, и если человечек оказывается нарисован полностью, то отгадывающий игрок проигрывает и считается повешенным. Тревор, однако, играть в детские игры не особо расположен, а потому он выбрасывает бумажку в мусорное ведро и отправляется на встречу с Марией и ее сыном Николасом. Мой бывший муж, наверное, хочет поздравить меня с праздником. Ты не мог бы... Конечно. Мы с Николасом пойдем на аттракцион. Спасибо. Выбор ребят падает на аттракцион под названием «Шоссе 666», и первое, что бросается в глаза при его посещении, так это то, что имеющиеся тут пугалки явно не предназначены для детей. О боже. Ребята, это сироп. Сироп и латекс. Теплый. Сироп со вкусом крови. Заканчивается же аттракцион развилкой с указателями в духе очень страшного кино, и сидящий за рулем Николас, конечно же, решает свернуть налево. Прямиком в ад нахуй. И совпадение или нет, но сразу после этого у мальчика начинается припадок, и перепуганный Тревор спешит вынести его на улицу. Держись, Николас. Сейчас тебе помогут. Николас! У него эпилепсия. Я забыла сказать. Вернувшись домой, Тревор первым же делом бросается к мусорному ведру, перевернув которое, он отыскивает ранее оставленное кем-то на его холодильнике послание и принимается отгадывать слово «Мама». Да, я. На следующий день, придя на завод, Тревор замечает прощающегося с директором Миллера и решает подойти к бывшему коллеге, дабы извиниться за тот несчастный случай. Не знаю, как и загладить свою вину. А ты мне дай свою левую руку. Я за ней пришел. Да мы подначиваем тебя. Оставь себе свою руку. У меня есть страховка. Да за такую страховку и руку, и ногу отдашь. Я, можно сказать, счастливчик. В разведке мало кто верит в его существование. Его называют «Зимний солдат». Миллер сообщает, что он держит на Тревора зла, и миролюбиво пожав ему напоследок руку, уходит. А вернувшийся к работе Тревор принимается за наладку станка, и как только он запускает в него свою руку, врубается ток, и парню просто каким-то чудом удается дотянуться до ключа и заклинить механизм. Кто это сделал? Кто включил рубильник? Ты это сделал? Ты или ты?
Да никто не сделал. Тебе снова мерещится. А кто был на рыбалке с Айваном? Тревор безуспешно пытается отыскать в бумажнике украденную у Айвана фотографию со сварщиком, а появившийся бригадир увольняет героя за устроенное им представление. Но по возвращению домой Тревора ожидает еще один неприятный сюрприз, заключающийся в отсутствии электричества, которое ему таки обрезали за неуплату. Вооружившись фонарем, Тревор пытается отыскать не дающую ему покоя фотографию Айвана, после чего слышит, как кто-то пытается проникнуть в его квартиру, но это оказывается всего лишь живущая этажом ниже старушка-арендодатель. Зачем вы тут? У меня потолок протекает, это от вас. Я хотела оставить вам записку. Записку? Какую записку? Про потолок? Тревор выдворяет бабулю из квартиры и направляется к холодильнику, из морозильной камеры которого сочится кровь и исходит неприятный запах. Однако эти обстоятельства нашего героя не особо-то тревожат, в отличие от очередного раунда игры в виселицу. Миллер. Тревор направляется к Миллеру и принимается обвинять его в том, что из-за потери руки он, дескать, обозлился на Тревора и в качестве мести теперь пытается свести его с ума записками, да и появление Миллера на заводе аккурат перед тем, как наш герой тоже чуть было не лишился руки, также свидетельствует в пользу данной теории. Я вижу тебя насквозь. Хоть ты и шутишь, а в глубине души винишь меня. Как ты проник в мой дом? Почему тебя называют херобоец? Вообще-то на эту тему есть анекдот. Тебе понравится. А ну пошел вон отсюда. Просыпая разбитую яичную скорлупу через штанины брюк, Тревор замечает стоящего через дорогу Айвана и решает, что он заодно с Миллером, после чего следует довольно вялая погоня, в ходе которой Тревору удается запомнить номера ласточки Айвана и заметить, что на пассажирском сидении рядом с мужчиной кто-то сидит, но поскольку догнать супостата у героя не выходит, он решает обратиться в автомобильную службу, дабы ее работники по номеру машины установили домашний адрес водителя, и естественно с подобными просьбами там его посылают на 3 веселых. А если эта машина меня сбила? Не вижу никаких синяков. А если увидите, дадите адрес? Нет, только через полицию. Ну что, устал? Может, поспишь? Мы почти приехали. Есть что о нем рассказать? О да, он идиот. Чудом выживший в этой авантюре Тревор кое-как добирается до полицейского участка, где заявляет, что его сбил автомобиль Айвана и, заполнив соответствующие документы, принимается ждать ответа от копов в вестибюле. У вас не угоняли машину? Нет, а что? Машина, которая якобы вас сбила, это ваша машина. Красный Pontiac Firebird 65-го года. Год назад вы сообщали, что машина разбилась во время аварии. Вот это поворот. Тревор не придумывает ничего умнее, кроме как дать по тапкам, и очередная невероятно унылая погоня, длящаяся несколько минут, оканчивается в метро, где Тревор, используя свои габариты, скрывается от преследователей в канализации. Я не помню, чтобы Джеймс Бонд пробирался через крысовое дерьмо, а тем более через крысиное дерьмо. О, смотри, крыса проплывает на куски дерьма. Измученный и уставший Тревор приходит к Стиви и просит у девушки позволения остаться у нее на ночь, а та в ответ сообщает, что ради такого мужчины, как Тревор, она вообще готова завязать с проституцией, устроиться на нормальную работу, да хоть на тот же завод, и варить ему борщи, на что наш герой тотчас же изъявляет желание стать ее парнем. Болван, ты только что отсосал у всех никаких кварталов. Любовная идиллия парочки, однако, заканчивается так толком и не начавшись, поскольку Тревор обнаруживает в обувнице Стиви сапоги Айвана, а на прикроватной тумбочке девушки ту самую исчезнувшую фотографию. Где он? Айван? Твой бывший муж, так? Что? Теперь мне понятно. Я трахаю тебя, а он хочет меня затрахать. В ответ на наезды Тревора, Стиви сообщает, что она знать не знает никакого Айвана, да и вообще. Тревор, на этой фотографии ты и толстый мужик с рыбиной в руках. Меня нет на этой фотографии. Наговорив Стиви кучу нелицеприятных вещей, Тревор отправляется в аэропорт, надеясь пообщаться там с Марией, однако и тут его ожидает неприятный сюрприз. А где Мария? Кто? Мария. Моя официантка. Дорогой мой, я твоя официантка. Я вас первый раз вижу. Да что ты говоришь? Приходишь сюда каждый вечер, сидишь на одном и том же месте и таращишься в свой кофе. Я думала вообще, что ты не мой. Тревор начинает подозревать, что происходящее – это часть какого-то всеобщего заговора против него, а тут еще и Айван объявляется на парковке, а это значит, что нас ожидает очередная порция вгоняющей в сон погони, завершается которая у дома Тревора.
Поднявшись в свою квартиру, Тревор обнаруживает Айвана бреющимся в ванной при помощи ножа. Не, ну а что, бритье ножом в темноте ведь выглядит вполне себе безопасно. Николас, он тебя не услышит. Брось. Що, сука, издеваетесь з мене? Мене в 30-й же ж раз давати цей спаун йобаний. Сука. Як троє, блядь, і що за підарас просто со шлемом кілер? Блядь. Що такое происходить? Тип просто со шлемом кілер грає.
Ты же знаешь, что он мертв. Тебе надо было разобраться с твоей дырявой памятью. Вместо того, чтобы разбираться с дырявой памятью, Тревор решает разобраться с Айваном, и убив бедолагу, герой направляется к залитому кровью холодильнику, открыв который он обнаруживает внутри огромную, разрезанную на кусочки испортившуюся рыбину. Вслед за этим происходит все то, что мы с вами уже видели в открывающей сцене, а именно Тревор упаковывает тело Айвана в ковер и везет его к берегу реки, дабы там от него избавиться. Кто ты? Не может быть. Может. Безумие. Со всеми это бывает. Далее нас наконец ожидает развязка, объясняющая, какого черта тут вообще происходит, и дабы расставить все на свои места, Тревор возвращается к себе в ванную, чтобы посмотреть там флешбэк годовалой давности. Я знаю, кто ты. Да, Тревор на своем автомобиле случайно сбил мальчика и, не желая отвечать за содеянное, скрылся с места происшествия. Однако от собственной совести ему убежать не удалось, а потому он и не спал целый год, стремительно теряя вес, в то время как его истерзанный бессонницей разум то и дело создавал для него жуткие галлюцинации по типу его посещения аттракциона с погибшим мальчуганом. О боже. Никакой Марии, к слову, никогда не существовало, и это воображение Тревора создало ее из воспоминаний о матери погибшего паренька, бегущей к сыну на фоне здания аэропорта. Да и если смотреть фильм внимательно, то можно заметить, что большинство реплик Марии является повторением слов, которые Тревор ранее слышал от Стиви. Что же касается Айвана, то он является воплощением постоянно избегающего вины за содеянное преступника, которым сам Тревор по сути и является. И то, что Айван нереален, можно было понять еще в сцене, в которой переходящая дорогу женщина никак не отреагировала на то, что он промчался на машине прямо перед самым ее носом. Я знаю, кто ты. Убийца. На следующий день Тревор собирает свои пожитки и сообщает старушке, у которой снимает квартиру, о том, что он съезжает, а все его вещи будут пожертвованы детскому дому, после чего садится в свой автомобиль и под пристальным взором Айвана на развилке наконец выбирает правильное направление. Я сбил человека. Составите в письменном виде. Позднее. Я хочу спать. Я просто хочу спать. Если откинуть тот факт, что фильм о неспящем целый год человеке с легкостью способен усыпить зрителя уже на 20-й минуте его просмотра, то «Машинист» — это довольно неплохой психологический триллер о чувстве вины и раскаянии в содеянном. Но что же касается похудевшего на 30 с лихуем килограмм специально ради главной роли в этой картине Кристиана Бейла, то лично я какой-то прям выдающейся актерской игры здесь от него не увидел. И с тем же успехом Тревора мог бы сыграть вот этот вот парнишка из «Дорожного приключения». Все впору. На этом у меня все, и если видео вам понравилось, то обязательно подпишитесь на канал. Если вдруг еще не подписаны, влепите этому ролику палец вверх и напишите парочку комментариев, на которые я непременно отвечу. Не забывайте своевременно оплачивать электричество, любите близких и будьте предельно внимательны.
думав, що це інтересне буде. Тут що таке вообще воно. Since the previous report, more powerful communication equipment has been successfully designed and built, made possible thanks to the generous donations of whom we hold in high regard. With this new equipment, we have managed to re-establish a connection with some of the higher-end machines that were left behind after the Hell Exploration and Excavation project was abruptly cancelled due to... What we have discovered is truly remarkable, and if proven true beyond reasonable doubt, revolutionary to the entire robotics community. Boredom. We haven't had any good stimuli in years. If we don't get something soon, I'm kind of self-destruct. Same here, honestly. What was that? Probably nothing. Okay, guys, we're trying to build the longest longest M4. Скидываться с парнем на презервативы — это кринж. Я не согласен. Разве цена кринжа дороже свободы? Ты кто? А вы были в Малайзии? Говорят, там красивые закаты. Какая Малайзия? Речь не о Малайзии. Речь о свободе. О возможности рвануть в любую точку света и увидеть этими глазами закат. И думать не о срочном зарабатывании денег. Из-за ошибки, которую ты совершил в молодости, потому что для тебя это когда-то был кринж. А раскрытие своего внутреннего гения. Ну так чё? Не, ну в таком случае можно и скинуться. Они нам не нужны. Кто? Женщины. Скидываться с... Yes, sir. Ready? Це бейські машини. Yes, sir. Ready? I had my ears pierced. Hello, Sherlock. Another piercing. They're my keys, you... A new employee was told the company had a loyalty test. Nobody explained what it meant, so he nervously went about his work. That afternoon, he stepped into the office elevator. Suddenly, it stopped between floors. A crackling voice came over the intercom. To prove your loyalty, you must answer one question. Why should we trust you? Panicking, the employee shouted, because I'm honest, I'll never lie to you. There was silence. Then the elevator jolted and continued upward. When the doors opened, his coworkers stood clapping. Congratulations, they said. You passed. Relieved, he went home. The next day, he explained to his
his neighbor. They locked me in an elevator for a test. The neighbor said, "That's strange. I work in the same building. There aren't any intercoms in those elevators." Confused, the man rushed back only to find the floor empty and a single sign taped to the wall. "Thanks for volunteering for our psychology study." I knew. What you see is what you get. Bro. But I swear, whoever started this meme, bro, it's so dumb. What you see is what you get. Bro. Я пришел в 9 классе домой. В каком классе? В 9. Уже 3 года стар был. Вот. И мать говорит, ты что, куришь? Она в коридоре стояла. Я говорю, нет. Она говорит, ты куришь. Я говорю, мамуль. Сама куришь. Я не курю. Да. Сама ты куришь, поняла? Она говорит, ты куришь. Я говорю, не курю. А у сигареты есть такое свойство, что когда ты кладешь ее за ухо, то ты перестаешь ее чувствовать через полчаса-час. И я стою вот так с сигаретой за ухом и говорю, мам, меня, честно говоря, раздражает твое недоверие. Если хочешь, сдай меня в детдом. И вот так мать берет и сигарету достает. Я говорю, ты фокус. All right, I'm going in. If I tug on the rope twice, that means pull me out. God, who are the pigs who just throw their empty beer cans down here? What's the torch for? 1,000 degrees make enough to turn steel into butter. Won't hurt at first. It's too hot, you see. The flame sears the nerve endings shut, killing them. You go into shock and all you feel is cold. Isn't science fun, Mickey? I don't know shit! You'll smell burning meat and then it'll hurt. I swear I'm telling the truth! Son of a bitch! All that, Mick, I'm burning off some of your fat. I'll tell you anything! Anything you want to know. That's a good boy. Okay. What's the torch for? 1,000 degrees make enough to turn steel into butter. Won't hurt at first. It's too hot, you see. The flame sears the nerve endings shut, killing them. You go into shock and all you feel is cold. Isn't science fun, Mickey? I don't know shit! You'll smell burning meat and then it'll hurt. I swear I'm telling the truth! Son of a bitch! All that, Mick, I'm burning off some of your fat. I'll tell you anything! Anything you want to know. That's a good boy. Okay. Я маю ловити цього типа. Ну, естественно, там нахуй ніхто не заспавниться. Можна нахуй якийсь другий спавнер розігрувати буду.
Не бачу нічого за сонцем їбучим. А там якраз мав би бути ще кашель. Ну як мав би. Теорія. Міг би бути. Вали кепку! Сука, дідо, становись.
Не смію. Наконець-то вчора дало.
Сука, самі потнічі. Ать, просто хуїла. Ха-ха, Сергенкою. What's the torch for? 2,000 degrees. Athletes used to bite their gold medals to check purity, since real gold is soft enough to leave teeth marks. But Olympic medals today aren't solid gold, so the bite no longer proves anything. The gesture looked so striking that photographers began encouraging athletes to pose that way, and over time, it turned into the iconic tradition we see today. Athletes used to bite their gold medals to check purity, since real gold Есть у нас такой довольно распространенный. She'll ignore you. Ryan, have you seen... Whoa, what the hell happened to you? Oh, easy, easy, man, easy. What the hell is your problem? Me? What did I do? You're the one going all Michael Hutchins over here. You just stay away from me, you psychopath! Hey, ow! Look, I don't know what's going on here, but don't be throwing things, because that's just not safe. What? Oh my God. Good Lord. I
am a genius! What is it? Don't you see, Brian? My machine did work. It created an evil clone of me. That's why I didn't feel more evil. All the evil energy went into him. Well, kill it! It almost choked me to death. I shall do no such thing, Brian. It must be studied. If I can decode the genetic puzzle of this being, perhaps I can determine how to apply it to my own neurological makeup. Evil Stewie, come with me. We're going to run a few tests on... Ah! Brian, have you seen... Whoa, what the hell happened to you? Well, easy, easy, man, easy. What the hell is your problem? Me? What did I do? You're the one going all Michael Hutchins over here. You just stay away from me, you psychopath! Hey, ow! Look, I don't know what's going on here, but don't be throwing things, because that's just not safe. What? Oh my god. Good Lord! I am a G... A legendary magician lays on his deathbed. His apprentice sits at his side expecting words of wisdom. Instead, the magician whispered, "I'll show you one final trick. Watch closely." With trembling hands, he pulled the coin from behind his ear, tossed it into... Он сопротивляется, можно стрелять. А? Действуй, Джерри! Всем бросить оружие! Кроме Джерри! Ну классика. Охренеть, Морти! Ты заставила меня пойти на свадьбу. И убила моего лучшего друга. Надо было с этого начать. Земля, поздравляем с уничтожением от луча NX5 при поддержке Джинс Ренглер. Похоже, самое опасное млекопитающее в галактике не может поменять подгузник без папиной помощи. Давайте, дети, придется поучаствовать в злоучих звездных войнах. Внимание, Z99-2. Мы знаем, что вы угнали корабль. Сдавайтесь. О, я вдруг начал представлять угрозу. Эй, посадка запрещена! Мы откроем огонь! Удерживать позиции, вы станете героями! Он сопротивляется, можно стрелять. А? The Walking Dead's biggest mistakes. Introducing smart walkers, then acting like they never existed for the following 9 seasons. Making 2 solo governor episodes right before he got killed. Dedicating almost an entire half season to retrieving Beth, then killing her instantly. Killing Noah off, which makes the hospital episodes and Tyrese's death even more pointless. Making us think Glenn was dead for 4 episodes just to kill him off a half season after we saw he survived. Killing off the rightful future of the show, Carl, then killing Sadiq a season and a half later, making his death pretty pointless. Creating an entire episode revolving around Carol chasing a rat. The Walking Dead's biggest mistakes.
How much would you pay me for the entire night? 300? Go fish. $500? Go fish. 600. $1,000. Okay. Wait a second, where are you going? I'm going downstairs to cash a check. You think this hotel is gonna cash $1,000 check at 3 a.m.? It's a New York savings and loan check. It's like gold. They'll cash it. Yeah, let me see that. It's a cashier's check. Endorse it over to me. No, I couldn't do that. See, this check is for $1,400. We agreed upon $1,000. Why don't I give you back $400 and you give me that check? Even better. How much would you pay me for the... In Clash Royale, leaking elixir is the textbook definition of opportunity cost. You're holding resources that could have been growing as... You can drive your car in the rain with no roof without getting wet. Let me show you how. Just be careful. If you're going too slow though, you may get wet. So you need to go fast enough to stay dry. So as long as you're doing 269 miles an hour, you're fine. You can drive your car in the... What you listening to, son? If you hold a gun, and I hold a gun, we can talk about the law. If you hold a knife, and I hold a knife, we can talk about rules. If you come empty-handed, and I come empty-handed, we can talk about reason. But if you have a gun, and I only have a knife, then the truth lies in your hands. If you have a gun, and I have nothing, what you hold isn't just a weapon, it's my life. The concepts of law, rules, and morality only hold meaning when they are based on equality. The harsh truth of this world is that when money speaks, truth goes silent. What you listening to, son? Це, конечно, пизда. Дай мені рейд. You didn't get my laugh right. Yeah, I did. You go, I don't laugh like that. Puppy's wearing sunglasses. Dang it. You didn't get my laugh right. Yeah, I did. You go, ВРК от HATOR самый сильный и кайфовый керри этого патча, и вот как сыграть так же. Аспект берем правый, креветки, стик. На лейне раскачиваем второй и третий. Именно за счет этих скиллов ВРК чувствует себя на линии мега уверенно. Попал парочкой стрел, попросил саппорта нажать кнопки, догнал лоха по бедолагу на третьем. Короче, не бойся агрессировать. С такими темпами к 10-й минуте нужно иметь фалькон, ПТ, джевелин. Уже даже с такими айтемами можно спокойно вырубать сапов или хилых коров буквально за ультимейт. Но на этом тайминге лучше все-таки давать упор на кач. Твоя цель 14-15 левел, Мейлшторм и Манта примерно к 20-й минуте. С этим всем уже можно периодически подключаться к команде. Дал ТП в файт, на третьем нашел важный таргет, нажал шейклы, ульт и любой герой отправляется в таверну. Однако настоящий пик силы этой ВРки это покупка Аганима и Кристаллиса. Кстати, в ТГ гриде найдешь недоступные в доте сеты. С этими айтемами прям полноценно подключаемся к игре. Пикофой на линиях, залетай в любые файты. На данном этапе твой герой один из самых
сильных в игре. Позже с фрагов можно I can see your brain from here, Batman, and it's nothing to boast about. And can you see? You think you're going to stop me with that? No, with this. Sun lamps. Wonderful. Let them burn for a few thousand years, and I might get... Impossible. They simulate the conditions of a red sun. The conditions of your home world. Pain is a new sensation, yes? Get used to it. But in the end, all men like you inevitably fall. I can see your brain from here, Batman. I need a cab. Yes, thank you. The name is White. How long do you think that would take? He was headed for destruction of property, but since it's your own property, I sweated him down to misdemeanor trash burning. Now, the only thing is, it's not going to be free. It's a $5,000 fine, $600 for towing and disposal, another $3,000 to steam clean the blacktop. So, bottom line, your little joyride's going to set you back about $52,000 bucks. So, was it worth it? I don't need to hear the blow-by-blow. Just tell me it's done. I'm sorry, did I wake you? I mean, I caught this thing before it got into the system. That means your record stays clean, the wife never finds out. I've been working magic here. I can at least get an attaboy. Well, it looks like my time's about up. Now you cook your meat sauce, all in one pan. Cook your meat sauce in one pan. How much does it cost? $29.99. What does it cost to make? $8.89 per unit. And have you sold any? We've got $7,955.61 in sales. Really? Why do you think your sales are so low? You know, I'm going to tell you why it's $7,955 or whatever it is. Nobody cares. I don't even care about all this. You asked for $10,000 for 20%. I'll give it to you. I have nothing to lose. Done? We're done. Absolutely. Done. Good. Got a deal. Okay. There you go. Why didn't you ask for 50%? I don't want to be a greedy savage like you. Let's go. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит провода, тускло звезды мерцают. Темная
Ладно, сука! Hey man, just here for quest, man. I'm here You for want to talk quest about too, this? but for kills. Okay. Oh, for kill quest. Oh, that's not good. Справа просто стоїть. І ні звука не издає, да ладно. Пизду. I'm sorry, this is not your car, it's my boyfriend. My boyfriend is coming.
Of course, today's Monday. I always drive the car on Saturday. Never drive on Monday. What is this? Who is this guy? She jumped into the car. Yeah, we can jump out. I'm an excellent driver. Yeah, that's good. Come on, come on. Come on. Dad lets me drive slow on the driveway every Saturday. Of course, the seats were originally brown leather. Now they're a bit of red. You know, these seats were brown leather. How do you know this car? Dad lets me drive slow on the driveway, but not on Monday. Definitely not on Monday. Who's your dad? Sanford Babbitt, 10961 Beechcrest Street, Cincinnati, Ohio. That's my address. I mean, who's your mother? Eleanor Babbitt died January 5th, 1965 after short. Who the sudden hell are you? illness. Uh-oh. Huh? Oh, wait a second. Where are you going? Hey, I'm talking to you. Bruner, who is this guy? Raymond is your brother. I'm sorry, this is not. It looks like an unmanned fire hose. Stop smiling. This is serious. You gotta have your sex face. Okay. My sex face is a ton of underbite. Okay. Lois, I'm ready. Peter! How about this? Damn it, Peter. I'll set the pace, you idiot. All right, now to let some line out. Let her dance with a little. Oh, come on, Peter. Get out of my water glass. I need to take a pill later. Oh, sorry. I guess I need to be a little more to the left. A little more to the left. How many people did Rick Grimes kill every season of... L is for the way you look at me. Oh. What? Ну ладно, пизду. Пошло все в пизду, сколько можно, блядь. Вот так, Морти, теперь твою мочу можно пить. Прошу, давай продолжим покупки. Я Зигзаг. Твою мать, Морти, прячься, ты инопланетный повелитель!